Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan membincangkan wow set 3. Baik, section A. Soalan yang pertama. 1. Given that y equals to 2x square minus 5x plus 3 by using the first principle, show that dy dx equals to 4x minus 5. And then B, find the derivative of st equals to set t 2t square plus set t minus 1. Okay, soalan yang pertama, kita akan cari dy dx menggunakan first principle. So as you can see, the formula for first principle adalah limit h approaches 0, limit fx plus h minus fx over h. This is the formula. So kalau kamu perhatikan di sini, dia tengah masukkan untuk function fx plus h, okay, tolak dengan fx. So markah diberikan bila kamu substitute function fx plus h dan juga function fx. Markah yang kedua adalah kita expandkan function yang di atas dan seterusnya kita pastikan h kita akan kita eliminate. Kita factorize, kita matikan. Okay, kita potong yang mana yang boleh disimplify. Contohnya adalah 2x square hilang, and then 5x dan juga 5x ni hilang. Okay, begitu juga dengan 3 dan akhirnya kita tinggal yang ini saja. So 4xh plus 2h square minus 5h, kita factorkan h dan kita eliminatekan dengan h yang di bawah tadi. So this is another k1 here. Alright, next what we can do is we substitute h with 0. You will get this k1, and lastly dy dx adalah 4x minus 5 as shown given. Okay, j1. Baik, B. St sama dengan set t, 2t square plus set t minus 1. So the first thing we should do is we need to expand all the terms here. Okay, so expand, you will get another k1. And then you can start integrate, so you can start differentiate one by one. All the terms we differentiate. Okay, so 2t square, 2t power of 5 over 2, differentiate kan, dapatkan 5t 32. Differentiate t dapat 1, differentiate t power of 1 over 2 is 1 over 2 set t, which is kita dapat t kuasa negatif 1/2. So this one another k1 j1 here. Okay, question 2. A. If d dx is x over 3 minus x square sama dengan 3 plus x square over 3 minus x square square. So evaluate 3x square integration 3x square plus 9 over 7 3 minus x square kuasa 2 dx from 0 until 1. Soalan B, by using the substitution t sama dengan 1 tambah p square, evaluate integration p cube over 1 plus p square kuasa 3 dp. Integration from 0 until 1. Baik, bagi soalan yang pertama, okay, telah diberikan kepada awak dia punya hasil differentiation untuk x over 3 minus x square. So kita akan gunakanlah nilai tersebut. Alright. So untuk evaluate the integration 3x square plus 9. Baik, yang pertama adalah kita factorizekan 3 dan 9 ni ke depan dengan faktor 3. Okay. Right, so that's why 3 over 7 is in front, and then we have integration x square plus 3 over 3 minus x square dx. Okay. So as you can see, this one telah diberikan di atas, hasilnya adalah x. Nah, differentiation untuk x ini adalah sama dengan ini. Jadi kalau kita integrate this function, kita akan dapat balik nilai tersebelah, iaitu x per 3 tolak x square. So nampak tak? Digantikan teruslah kat sini hasil integration dia. Okay. So factorize. First marks. Second marks is gantikan balik dalam bentuk integration tadi. Dah dapat jawapan kan, k1. And then you all masukkan saja limit atas 1, limit bawah kosong. You will get another k1. And then final answer kita kira dapat 3 over 14 j1. Baik, question 2. By using substitution t sama dengan 1 tambah p square, dia suruh minta evaluate integration. Integration p cube over 1 plus p square cube from 0 until 1. Baik, tengok. So kita gunakan substitution t sama dengan 1 plus p square. So kita differentiatekan dt dp dapat 2p.
Susun semula dP sama dengan dt over 2p. Alright. So we try to substitute into the equation and then as you can see, kita still ada p dekat atas p square dekat atas. So kita modify the first t ni, kita let t tadi, jadikan p square sama dengan t tolak 1. So that's why kita boleh gantikan dekat atas ni. Jadi all adalah in terms of t. Baik. Okay, so first mark adalah kita let t ni dan kita differentiatekan dia. Okay, dapatkan let t dan juga differentiatekan dia, dapat K1. The second K1 adalah kita ubah ni limit from P menjadi limit, from limit P menjadi limit T. So kalau P1 T2, kalau P0 T1 menggunakan formula di sebelah ni. Okay, so dapat another K1. Baik, the next is kita dah jadikan all in terms of T, you will get another K1 here, substitution back, alright. And then kita cuba pecahkan step 1 ni. So pecahkan step 1 ni, you will get another K1. Alright, after that, dia pecahkan, kita dah boleh start integrate. 1 over T square akan dapat negatif 1 per T, iaitu T kuasa negatif 1 sebenarnya. Dan sama juga dengan ini. Dapat 1 per 2 T square. Okay, you will get another K1 here. Alright, after that, what we can do is, we just substitute the limit 2 and limit 1. Dan masukkan dekat atas, tolak limit bawah. Another K1 here. Alright, after that, 1 over 16, final answer. Right, soalan yang ketiga. Figure 1 show the region bounded by the curve y equals to sin 4x and the x-axis and the line x sama dengan pi over 8 and x sama dengan 3 per 8 pi. Baik, so kita nak cari the region bounded by the curve sin, ini sin 4x dan juga the line x-axis, yang mana line tu terhad kepada pi over 8 sampai 3 over 8 pi. So kita carilah tengah-tengah ni berapa Tengah-tengah ni sebenarnya adalah pi per 4. Sebab separuh pi per 8 tambah lagi separuh pi per 4 kat sini. Okay, so what we can do now, we can start integrate this function menggunakan formula area. Okay, so kita ada dua kawasan area kat sini. Area yang pertama area A dan area B. So the first integration is from pi over 8 sampai pi over 4 untuk area yang pertama. Okay, dan juga area yang kedua adalah daripada pi over 4 sampai 3 over 8 pi untuk area yang B. So final, the equation dalam area yang kita akan gunakan ialah function atas tolak function bawah. Okay, so ini sebenarnya sin 4x tolak kosong. Okay, sin 4x tolak kosong. Function atas tolak function bawah. Okay, yang ini pula sebenarnya adalah tambah. Okay, untuk area yang B, function atas dia kosong. Okay, kosong. Y equals to x-axis adalah y equals to kosong. Dan kita tolakkan dengan function yang bawah. Jadi yang tolak tu ialah sin 4x. Sebab tu tolak tu letak kat depan sini. Okay. Right. So this is the first mark. Markah dia ke formula. Okay. Kemudian kita akan integratekan sin 4x menjadi negatif cos 4x over 4. Pun sama ni. Dan masukkan limit. So J1 untuk integration both side. Satu-satu. Alright. Okay. Seterusnya apa kita akan buat adalah kita akan masukkan limit dia. So, limit yang atas adalah pi over 4, limit yang ke bawah adalah pi over 8 ni. Pi over 4, pi over 8. So, ini bersama, limit atas dia 3 per 8 pi, dan limit di bawah adalah pi over 4. Okay, ni atas, ni bawah. Dia tolak sebenarnya. Tapi sebab kita guna simbol negatif, so nanti dia akan jadi positif. So, ini markah K1. So, the last is kita cuba calculate. Okay, kita will get another K1. Last kali jawapannya adalah 1 per 2 unit square. Section B, soalan 1A, differentiate the following function. Number 1, y equals to exponent x minus exponent negative x over exponent x plus exponent negative x. Number 2, y equals to ln exponent x square over x minus 2x plus 1. Number 3, y equals to sin pi over 2 over cosecant cube x cube plus exponent. And then B, by writing tangent x equals to sin x over cos x, show that d dx tangent x is equivalent to secant square x. Baik, kita tengok yang pertama, nombor 1A.
Okay, kita ada y sama dengan eksponen x minus eksponen negatif x over eksponen x plus eksponen negatif x. Kita nak differentiatekan dia. So as you can see, this one sebab dalam bentuk fraction, kita akan gunakan quotient rule. So satu u, satu lagi ada v lah. Alright. So this formula is v u prime minus u v prime over v square. Ini this is a formula. So kamu boleh buat kat luar dulu lah. Keluarkan u, dapatkan u prime, keluarkan v dan dapatkan v prime. So this is the first marks yang mana kamu masukkan dalam formula quotient rule. Next is we try to simplify. Ada yang boleh potong, kita potong. And you will get another k1 here. Then you simplify this one. Dapat 4 over exponent x plus exponent negative x kuasa 2. This is your J1. Okay, next, number 2. Number 2, we have ln exponent x square over x minus 2, x plus 1. Okay, the first marks is exponent and ln and exponent can be cancelled off. This one dia dapat x square kat sini. You will get another k1 here. Okay, next is ln dalam bentuk fraction dan juga darab boleh ditulis, dalam bentuk fraction boleh ditulis dalam bentuk tolak. Which is kita ada ln log A over B, dia adalah log A tolak log B. So dipecahkan lah. Dipecahkan semua ni. So 2 ln x ni datang daripada ln x kuasa 2. Yang mana 2 tu dibawa ke depan. Alright. So you will get another k1 here. Kita gunakan loss of log. Okay. Alright. So after that, okay, kita baru differentiatekan dia. So baru kita differentiatekan dia. So ln dapat 1 per salin balik dan yang salin balik ni kita integratekan dia satu persatu. Differentiatekan dia satu persatu. So 2 ln x dapat 2x, differentiation dia. Ln x minus 2 adalah 1 over x minus 2 dan seterusnya. So dia dapat k1 j1 here. Ada dua proses lah. Okay. Okay, soalan A1A3. So kita ada y sama dengan sin pi per 2 over cosecant cube of x cube plus exponent. Okay. Sin pi over 2 sebenarnya adalah equivalent to 1. So this is 1 over cosecant cube adalah 1 over sin cube. Sin cube. So the angle is x cube plus exponent. So if you simplify, what we can do is kita jadikan dia darab balik. That's why dia dapat sin kuasa 3 x kuasa 3 tambah exponent. So this is the function yang kita sebenarnya nak kita nak differentiate. So dy dx sama dengan, okay, yang pertama adalah power rule. So power rule bawa ke depan 3 sin kuasa 2 sebab 3 tolak 1, and then you salin balik jadi angle x cube plus exponent dan you differentiatekan sin pula. So sin dapat cos. So okay, baik. So simplify dulu yang pertama ni dapat k1. Okay, and then you buat power rule dulu, you will get another k1 here. So differentiate sin dapat cos, okay, dan juga dalam angle ni kena differentiate. X cube plus exponent dapat 3x square sebab differentiate exponent is a constant. So differentiate dia dapat kosong. That's why dia dapat another k1 here. Alright, so after that, okay, kita just susun balik lah. Ambil je 3x square ni, darabkan dekat depan dengan 3 kat sini. Sebab dia dapat 9x square sin kuasa 2, x cube plus exponent, cos x cube plus exponent. Okay, so ini J1 dia. Baik, next, 1b. 1b tadi dia suruh guna tangent x sama dengan sin x over cos x. Yang mana kita nak buktikan differentiation untuk tangent x adalah secant square x. Right? Okay, so yang pertama adalah kita tukar dulu tangent x sebagai sin x cos x. Gantikan. Alright. Then what we can do is, nampak tak dalam bentuk fraction? So kita akan guna quotient rule. So one is your u, another one is your v. So ini adalah v u prime minus u v prime over kat bawah ni adalah v square. Masukkan dalam formula Q1. Alright, so you differentiate sin x dapat cos x, differentiate cos x dapat negative sin x. Sebab tu dia ni positif. Okay. Alright, so after that, okay, this is we'll get cos square x plus sin square x. So this is equivalent to identities, which is equivalent to 1. Bagi diri kamu Q1. So 1 over cos square adalah bersamaan dengan secant square. So this is your J1.
Question 2. Given that y equals to x exponent negative 5x over ln 2 and find your dy dx and d squared y dx squared in the simplest form. Baik, okay, so ini question kita y sama dengan x exponent negative 5x over ln 2. Baik, so as you can see ln 2 is a constant sebenarnya, so that's why dia bawa keluar jadi 1 over ln 2. Jadi yang kamu kena differentiate hanyalah ini je lah, x exponent negative 5x. So as you can see, yang ini dalam bentuk darab. So one is your u, another one is your v. Kita guna product rule Okay. So this is your, tak kisahlah u v prime plus v u prime pun boleh, terbalik pun tak apa, tak ada masalah. As long as you guna formula yang betul lah. So v u prime plus u v prime. Okay, kat sini. So the first marks is here. Keluarkan ln 1 over 2 dapat satu markah, and then you differentiate kan x exponent ln x ni guna product rule dapat k1. And then you just simplify dalam ni, apa yang boleh simplify, kita potong dan seterusnya kita factorize kan ya, you will get another j1. So dapat exponent negative 5x over ln 2 dalam kurungan 1 minus 5x. Tak factorize pun tak apa, boleh Okay, second derivative, okay, kita keluarkan dia punya constant 1/2. Jadi kat dalam ni ada exponent 5x dengan 1 tolak 5x, okay. So one is your u, another one is your v. Nampak? So nampak ni dia guna v u prime plus u v prime. Okay. So ini k1 k1 lagi sekali dia faktorkan 1 per ln 2 tu dapat k1, then you masukkan dalam product rule. Okay, and then you try to simplify, dia factorize. Tak factorize pun tak apa, kalau nak tulis panjang-panjang pun okay, tak ada masalah. Tapi kalau boleh kita simplify lah you will get another k1. Akhir sekali dia dapat negatif 5 exponent negatif 5x per ln 2, 2 tolak 5x. This is your j1. To the simplest form lah Baik, yang ketiga. By using the chain rule, evaluate dy dt when t sama dengan kosong if y equals to 2 cos square pi over 6 plus ln exponent 2t. Alright. So as you can see, this is your y. Okay, 2 cos kuasa 2 pi over 6 tambah ln exponent 2t. So dia nak minta awak guna chain rule untuk dapatkan dy dt. Okay, when t adalah sama dengan kosong. Baik, so yang pertama adalah, jadikan yang dalam bracket ni adalah kamu punya u. So u kita adalah pi over 6 plus ln exponent 2t. So pi over 6 ni kalau kita differentiate du dt dia akan dapat kosong sebab dia is a constant. Pi constant, 6 pun constant. Ln e ni sebenarnya boleh potong, jadi dapat 2t saja. So bila you differentiate you dapat 2 Baik. And then y ini adalah 2 cos kuasa 2 u. Y in terms of u. So kita differentiate dy du adalah bawa rule bawa ke depan, dapat 4 cos u kuasa 1, and then this still u. Okay, dan sin 2u. Okay, negatif kerana apa? Sebab differentiate cos dapat negative sign So u dengan y dapat k1, differentiate dengan betul dapat j1. And then you masukkan dalam formula chain rule, dy du dan juga du dt tadi. Okay, masukkan dalam chain rule, another k1 here. Then you just simplify saja. Sama ada you nak kembangkan ataupun you nak potong-potong pun tak ada masalah You will get another j1 kat sini. So jawapan dia negatif 8 cos pi over 6 tambah 2t sin pi over 6 plus 2t. Alright, after that dia dah bagi t dia sama dengan kosong. Okay, dia dah bagi t sama dengan kosong. So kita masukkan je lah dalam equation ni, t sama dengan kosong. You will get another k1 dan you tekan calculator saja. Negative 2 set 3 adalah you punya j1. So we continue discussion. Let's look at question 4a. We need to evaluate this thing. Okay, exponent minus 3 ln 3 divided by 3 power of negative 3x minus 1. Okay, here we have two terms. This is the first term, the second term. Okay, the first term is exponent. Okay, exponent ni is a constant, so you can split to become integrate dx minus integrate dx like this. Okay, 3 ln 3 ni, jangan keliru 3 ln 3 ni is a constant, so you can take it out. Okay, 1 over 3 power of negative 3x minus 1 ni, you kena tukarkan dia menjadi this one. Sebab if you want to integrate, you kena make sure your base ni dekat atas, bukan dekat bawah. So like this. Okay, tukar jadi macam ni. Okay, so integrate constant with respect to x will be that constant multiply with x. So you will get ex. Okay, this one 3 ln 3, so you have 3 power of 3x minus 1, you integrate, so you copy everything, divided by 3 ln 3.
Okay, so your marks will be given here. This is 1 mark, this is another mark, and then you simplify, you will get the last mark, J1. Okay, question 4b, we have this one, 3 over cot x plus 4. Okay, 3 over cot can be written as 3 tangent x, okay, because 1 over cot is equals to tangent x. So you will get this one multiply with secant square dx. So this is b1. You tukarkan benda ni jadi benda ni b1. Okay, as you can see here, to integrate this one, you have to use substitution method, di mana you have to let this 3 tangent x plus 4 as u, differentiate, you will get du. Okay, so you dapat operasi ni, you dapat tunjukkan benda ni is 1 mark, K1. Okay, and then you substitute apa yang patut, menjadikan dia in terms of u like this, is 1 mark. So you integrate u power 5 with respect to u, you will get 1 over 6 over 6, this is 1 mark. Okay, finally you replace back u with 3 tangent x plus 4. Okay, like this is another 1 mark. It's the final marks, yeah. Okay, and then for C, here we have integrate this one from 1 until 3. Okay, set ln 3 ni jangan confuse, even though it's ln tapi dia ln yang constant sebab dia tak ada variable x. So you can take it up, so it becomes 1 over set ln 3 like this. So what's left is focusing on integrating ln x over x square like this. Okay, as you can see here, this one is actually you kena integrate by using integration by part, di mana by using log part, u is ln x and dv would be 1 over x square. Jangan silap sebab x square ni dekat bawah, so dia becomes 1 over x square dx. Okay, so you operation this one, you let u and dv and then you differentiate and integrate, this is 1 mark. Okay, after that you use integration by parts punya formula, you will get this 1 mark. Okay, you integrate 1 over x square with respect to x from 1 until 3, which is this one, you akan dapat 1 mark. Okay, okay, to integrate from here to here, you kena tukar 1 over x square ni menjadi x power of negative 2. Okay, and then this mark will be given for substituting the limits from 1 until 3. J1 is for the final answer here. Okay. Okay, for question number 5, you are given this piecewise function fx, and then the question asks you to evaluate integrating fx from negative 1 until 4. Okay, so from negative 1 until 4, as you can see from the domain here, you kena pakai dua function yang berbeza. Okay, for the first function from negative 1 until 4, you have to use the first function which is x e to x square, and then the second part from 1 until 4 punya limit, you have to use the second function which is ln x cube over x. Okay, to integrate both of them ni, you have to use substitution method. Okay, look at one by one. Okay, to integrate x e to x square, okay, this question, this part lah. Okay, you kena pakai substitution method where you let u as to x square and then differentiate, you will get this thing. Okay, for this one, okay, ln x cube ni, x cube tu you boleh bawa 3 tu ke depan, so dia jadi 3 ln x over x like this. Okay, sama juga, if you want to integrate this, you have to use substitution method, u as ln x, okay, and then differentiate, you will get 1 over x dx. Okay, so you buat je benda ni, you differentiate u and you differentiate u for both integrand, you dapat 1 mark. Okay, now this one, the first part ni, okay, you substitute in terms of u like this, sama juga ke sini, in terms of u, you dapat 1 mark. Okay, jawapan untuk 2 ni is 1 mark. Okay, and then we go back to original question which is this one. So jawapan yang ini ialah ini, you letak sini. Jawapan untuk yang ini, you ambil daripada sini, letak sini. Okay, you put the, okay, you letak dua-dua ni, you dapat 1 mark. And then you substitute all the limits from negative 1 to 1, from 1 to 4 here, 1 mark. And then the final answer is 1 mark. Okay, question 5b pula. You are asked to integrate this one from negative 1 to 4 fx over 4 plus 2gx dx. Okay, splitkan dia. Okay, this part you integrate from negative 1 until 4. This one also you integrate from negative 1 until 4. Okay, so fx over 4 ni is a constant. 1 over 4 is a constant, you can take it out. So jadi macam ni. Okay, 2gx. Okay, gx is given. Okay, from the previous question, this is x over x square plus 2. So you gantikan je balik dekat sini. Okay, so this one you boleh ambil jawapan daripada previous question, letak di sini.
Okay, x square plus 2x over x square plus 2 ni you have to integrate by using substitution method. You let u as x square plus 2 and then differentiate as usual lah. Okay, now pembahagian markah, you tukarkan gx menjadi this one. This is 1 mark. Okay, and then we have substitution method here. This is 1 mark. This one. The third mark, you substitute balik this question in terms of u. Okay, like this. Okay, tapi dalam skema ni dia tukar negative 1 anti 4 ni menjadi dalam sebutan u. Meaning that dia tukar negative 1 masuk dalam ni. Okay, so dapat 3. 4 substitute dalam ni pun you akan dapat 18. Terpulang pada awak nak tukar siap-siap ataupun lastly you ganti pun tak ada masalah. Okay, so this one tadi K1 ni for changing this one in terms of u. Okay, and then J1 ni untuk jawapan untuk ln u ni. Okay, okay, K1 ni you letak untuk substituting the limit 3 and 18. Okay, J1 is the final answer. Okay, for question 6, find the area enclosed by the curve y equals sin x over 2 and x axis for x between 0 until 2 pi. Okay, so the first mark will be given for this. You tulis integrate from 0 until 2 pi. Kenapa kena integrate? Because we are finding the area. So that's why you have to integrate. So this one is 1 mark. Okay, and then you integrate sine. Okay, you will get negative cos. Okay, but then you have to divide by derivative of the angle. Okay, differentiate x over 2, you will get 1 over 2. So that's why you have to divide by 1 over 2. That's why dia jadi 2 kat sini. Okay, this is 1 mark. Okay, next you substitute the limit from 0 until 2 pi is 1 mark. Okay, and then you evaluate the limits is 1 mark, and finally your answer is 4 unit square, J1, the final mark. Okay, and please make sure your calculator is in radian mode, because your limit is in radian unit 0 and 2 pi ni. Now we look at the last question. You are given this two curves, y equals to x minus 2 square, and the straight line, linear line, y plus x minus 4 equals to 0. Okay, so find the point of intersection between the two curves. So the point of intersection will be here and also here. Okay, in order to find the intersection point, you have to equate the two equations. Okay, you equate the two equations, you will get 1 mark. Okay, you simplify and you factorize the equation, you will get 1 mark, and then you will get two values of x, 0 and 3 is 1 mark, and finally the values of y, and you put your answer in coordinates form, 0, 4 and 3, 1, this is 1 mark, so 4 marks altogether. Okay, question B, find the area of region R1. Okay, this is your region R1. Okay, your limits will be from 0 until this value of x, which is 3 if I'm not mistaken. Okay, here 3. Okay, so you have to integrate this function, the straight line function, minus with the curve function, which is the quadratic function. Okay, so you come up with this statement, integrate from 0 until 3, straight line minus the quadratic curve, that is 1 mark. You simplify this integrand, 1 mark. Okay, you integrate every term, this is 1 mark. You substitute the limits from 0 until 3 is 1 mark. And finally the answer is 9 over 2 unit square, that is 1 mark. Okay, and the last part is find the volume generated when R2 is revolved 360 about the y-axis. So this is your R2. Okay, we want to evolve about the y-axis. Okay, highlight the y-axis. So when you find the volume when the area is rotated about y-axis, so make sure your formula is pi integrate x after square minus x inner square dy. Okay, kalau you terbuat dx terus 0 markah awak. Okay, so we change this is your equation, y equals to x minus 2 square. You have to rearrange so that you will get x equal to something, ataupun jadikan x sebagai subject of formula. Okay, so this function square, so y plus 2 ni you have to square it. Okay, with respect to y, the limits from 0 until 4, this is 1 mark. Okay, you change the equation from y to become x equal to something. This is 1 mark. Okay, you expand this integrand, you will get 1 mark. Okay, you integrate term by term. This is 1 mark. Okay, you put the limits from 0 until 4, you will get another mark. And finally, the answer is J1,
which is 545 1 over 3 pi unit cube. Okay, make sure you have pi, yeah. Kalau tinggal pi, you will be deducted 1 mark. Okay, that's all from us. Thank you very much.